Very good morning students, welcome to free online classes. So today we are going to discuss about the same topic what we discussed yesterday, the articles. So today we have to discuss the continuation of that topic. Yesterday we discussed articles definition and how many articles are there, what is definite article and what are its kinds, and what is indefinite article and what are its kinds we discussed. So yesterday we discussed that article is a word, articles we discussed. Articles is a word used before a noun or pronoun to indicate particular person, place, thing is called article. I say that. ಸೊ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಉಪಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಡೆಫಿನಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ indefinite article is there. Indefinite article. Definite article and indefinite article is there. In definite article there are only one article, that is called the. In indefinite article there are two articles are there, a and an. So the we have to use before definite article means definite situation, definite person, place, thing. Whenever we are talking about a definite person, definite place, definite thing, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದೇ ಸ್ಥಳ, ಇದೇ ಬುಕ್, ಇದೇ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ, ಡೆಫಿನಿಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ, ಡೆಫಿನಿಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ indefinite. The definition itself it tells that definite article is the, it talks about a definite person, place, thing, that is called definite article. So indefinite article a and so they talks about indefinite situation or indefinite person or indefinite place or indefinite thing, that is called indefinite article. So the we have to use before definite situation. I told that a we have to use before consonant. A we have to use before consonant, and an we have to use before vowel. Keep in your mind, before vowel. Before vowel we have to use an, and before consonant we have to use a. So before consonant already we discussed, there are 21 consonants are there, 26 letters are there, 5 a, e, i, o, u vowels, and others consonants we come to know that. So before vowel only 5 vowels are there, a, e, i, o, u. These are 5 vowels. So before vowels we have to use an, and before consonants we have to use the. Already we discussed yesterday. So today we have to discuss another topic. So means already we understand where to use a and where to use an. So keep in your mind, yesterday we discussed it. So today I am going to send some notes so regarding that article a and an, and today we have to discuss about another article the. So here particular person we have to use the article. So just keep in your mind students. So just I will write one sentence here. Give me a pen. Give me a pen, or give the pen, or give the pen. Both sentences are correct, both sentences are right, but the meaning is different. I have used a article here, and here I have used the article. Both sentences are right, but the meaning is different here. The meaning is different here. See here, give me a pen ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹೀರೋ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಜೆಲ್ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ರೈಟೋಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಪೆನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಪೆನ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಬುಕ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಆ್ಯಪಲ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಫನ್ಲಿಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೊಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗಿವ್ ದ ಪೆನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀನು ಹೀರೋ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀನು ವರ್ನಾಡ್ಸ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನೀನು ರೈಟೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀನು ಜೆಲ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು particular pen. So sometimes they are writing hero pen. So nowadays no pens are available, hero pens, but previous we used to use that hero pen. But nowadays one more writometer will come. So particular pens are come. Some students they are using that kinds of pens. So whenever we are talking about a particular pens, that time we have to use the article. Give the pen ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅದೇ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ ಪೆನ್ಸ್ particular names they are going to mention. So that time give the pen or give the book. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬುಕ್ನ ಕೊಡು, ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡು, ಬೈಬಲ್ನ ಕೊಡು, ಕುರಾನ್ನ ಕೊಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಬುಕ್ ಇದೇ ಪೆನ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, where to use the article. So the article we have to use before particular person, place, thing. I told that. First one, before particular person. Before particular person means you meet the man. First, one minute. Before particular person, I told that particular person, place, thing. You meet the man. So example, before particular person and before particular thing, we have to use the article. You meet the man. So here I am talking about a particular man. So you met the man means ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. you read the book. You read the book. So here also we are talking about a particular book. You have to read English book, you have to read Quran, you have to read Bible. So here we are talking about a particular book, and here I am talking about particular person, and you have to collect the hero pen. So you have to collect the gel pen. So here I am talking about a particular pen and particular place and particular thing and particular person. So that time we have to use the article. So keep in your mind, whenever we are talking about particular person and particular thing and particular place, that time we have to use the article. So second one, we have to use the article well-known books. Already you know that there are some well-known books are there. Maybe that is religious books, maybe that is some books we can call that well-known books. So that time we have to use the article. So the Bible, the Quran, the Bible, the Ramayana, the Vedas. So like this, the Bible, the Quran, the Vedas, so this time we are using the article before well-known books. So we should not, so that's only one and only book. So that time we have to use the article, but sometimes we should not call. So these are well-known books. We can say that the Bible, the Quran, the Ramayana, the Vedas, so this time we have to use the article. Well-known books, before well-known books we have to use the article. So next one, before a newspaper and magazines. Before newspapers and magazines we have to use the article. So newspapers, daily we are reading newspapers, and every month we are getting magazines. So that kind of magazines we have to use these kind of articles. The Deccan Herald, the Hindu. So like this there are so many newspapers. The Indian Express. So the Indian Express. Like this, before newspapers and before magazines we have to use these kind of articles. So particular newspapers and particular magazines will come. So before that time we have to use these articles. So the Deccan Herald. So here I have used a particular newspaper I am talking here, particular magazine I am talking here. That's why we have to use the article. So this is the third rule.
ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಂತ ಬರ್ತವೆ. ದ ವಯೋಲಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ತಬಲಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. Before musical instruments we have to use the article. The tabla, example, the tabla, the tabla, the violin, the violin, the violin, the sitara, the sitara. So these are tabla, violin, sitara, these are musical instruments. So before musical instruments we have to use the article. So if you not used the article, others come to know that you don't have the idea of grammar, you don't have the idea of articles. That's why these rules must and should we should remember. If you not remember these rules, so everybody come to know that we don't have the idea of articles, we don't have the idea of grammar. So the tabla, the violin, the sitar. So before musical instruments we have to use the article. So sometimes we have to use the article before superlative degrees. So superlatives So superlative degrees already you know that. So positive degree and comparative degree, superlative degree we discussed. Sometimes superlative degree means we are using this is the best book, this is the best book, this is the best book, this is the best book. Here good, better, best. So here good, better, best. So before superlatives degrees, so beautiful, more beautiful, most beautiful. So this time so these are called superlative degrees. And before superlative degrees the best, the ಇಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ದನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರೀಸನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ದನ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಬೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್, good, better it is the comparative degree, best it is the superlative degree. Like this, before superlative degrees we have to use the article. And next one we have to use before ordinals. You already know that ordinals and cardinals. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So these are ordinals. So here these are cardinals. Ordinals means first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th. So second, third, fourth. So these are called the first. Here before ordinals we have to use the article. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the 7th, the 8th, the 9th. So before ordinals we have to must and should we have to use the article. So before ordinals, so the first irbodu, the second irbodu, before ordinals bandaga ನಾವು the ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. So like these we discussed 5 to 6 rules of the where to use the article. And next one, the public buildings. So that is only one, and only one building was there. So that time those are called public buildings. So the Red Fort, for example, the Red Fort, the Taj Mahal, the Red Fort. So the Red Fort. Here before public buildings we have to use the article, the Red Fort, and some examples we have to use here. And names of gulfs, rivers and bays. So names of some before rivers, the Ganga, the Kaveri. So before names of rivers and some deserts. So the Sahara, the Black Sea, the Ganga, the Kaveri, and the Sahara, the Black Sea, the Black Sea. So like this, some names of gulfs, bays, deserts, seas, oceans. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು, ದ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ದ ಗಂಗಾ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಕಾವೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಸಹರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಸರೋವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಮುದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನಾ ಹೆಸರನ್ನು, ಒಂದು ಇದು ನಾಟ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾವೇರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರಿವರ್. ಸೊ ದ ಸಹರಾ, ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್
ocean. So before names of rivers and before names of oceans, before names of gulfs, before names of seas, we have to use the article. And some United Nations also, the kingdom of, so the before some United Nations, we have to use the article. So these are today, these rules are enough, I think so. Tomorrow I have to discuss some rules where to use, already we come to know that. So the we have to use particular person, place, thing, and the we have to use before musical instruments, and the we have to use before seas, rivers. So and we discussed some rules of the article. So tomorrow I have to continue the same topic. So some 5 to 6 rules are there, and after completion of the article we have to discuss again where we should not use a, where we should not use an, where we should not use the. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾನನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ today's class and refer some good books. So there are so many books are available in market, purchase and read thoroughly. Thank you one and all. See you tomorrow.